Taitombo vanhu vaishoreka vanga vasingagoni kana kupfekawo zvakanaka nekushaya but kubva patakadziswa zvemukando nekey takukwanisa kutozva kuti ndinofanira kutenga bhutsu yangu saka ndofanira kusenza sei ndofanira ndinokanda mari yangu ndokwereta mari yangu ndoita bhizinesi iri ndotengesa ichi. Iyi mari yakatichinja nekuti tiri pagrupu redu remadzimai takakwanisa kutanga project yedu yehuku. Inini ndinozama ndiri widow ndiri kuchirikadzi pamba ndine mhuri ndinochengeta ndega ndandine zvakawanda zvazvichindoomera wose pamupati waishayiwa kana mari chekuti mwana akakuti mama ndinodawo peni yekuenda naye kuchikoro chaiwaigona kuishaya kuti panenge pasina chii panenge pasina mari unenge usina zvauri kudii zvauri kuita tinoshanda nesimba nesimba baba tinoshanda nesimba nesimba baba tinoshanda nesimba hazvidi hope. The MACP project, the MACP stands for Margaret Cargill Philanthropy. They are the funders of this project, and this project was riding on the rapid gender analysis on power and participation that was done in Buhera in 2021. And we highlighted the analysis of the report highlighted gaps in terms of women leadership during disasters. So the project was coming in to support and strengthen the capacity of our care staff and also the partners that we work with in the district, in the village savings groups that are mainly composed of women, to be able to strengthen their readiness and response during disasters. So you find out that I'll start with the district itself, Buhera. For us as care, we chose Buhera District. Of course, it is prone to disasters, and you may find out other districts like Chimaniman, they are more prone to disasters than Buhera. But for us, the district was more convenient to pilot the Women Leading Emergency and the MACP projects because strategically, this is where we have other existing projects that are long-term, like the Takunda and Set for Girls. So it then helps to ensure sustainability. So it actually started with some online trainings. Our partners who are Zimbabwe Women's Bureau, Caritas Zimbabwe, Musasa Project, and other partners that are also existing in the district, working with women groups in Buhera District. My name is Memory Mchenga Chikonyani. I'm the programs manager for Zimbabwe Women's Bureau. And Zimbabwe Women's Bureau is into socio-economic empowerment of women and young women. So as we've been implementing in communities, we happen to be implementing in communities where Care International Zimbabwe has been operating as well. So as we operate in these districts and communities, we have seen that our work has been interlinking since we do economic empowerment of women who are in disaster-free areas and also in disaster areas. My name is Joel Jetta. They normally call me in that circle Uncle J. I'm the National Emergency Response Specialist for Caritas Zimbabwe, based here in Harare, and I also coordinate programs for Caritas. So my name is Rotina Mafume Msara, the Advocacy and Communications Officer with Musasa. We have been working with Care in Zimbabwe on the MACP, which is a program that has been instrumental in capacitating women, especially for women leadership in disaster management. The project has had a two-pronged approach, whereby it was also capacitating the staff and also capacitating the community. So for the staff, we had a training
in the rapid gender analysis, which was an eye-opening experience for us. It was a great experience in making us understand the skills and the tools that they shared with us are still the same tools that we are using in our work in doing our rapid gender analysis and also in the development of gender in briefs across the country. What we then just did with the program is to come in with the trainings after identifying the challenges that they were facing in terms of leadership, accessing leadership positions at community level. We then try to address those challenges together. So we did co-creation trainings, co-creation exercises, trying to find out the barriers to leadership. And some of them were access to finance to support their livelihood, to support their savings groups. And some of them were the issues of gender-based violence and marriage, child marriages, which were affecting women mostly. And then they wouldn't want them to participate in leadership positions at community level. At first, ndichitanga basa rangu ndaifunga kuti ini semunhu mukadzi handizvikundi. But through care neruzivo rwayakauya narwo kwatiri, tanga tine matambudziko akawanda aitiremera munomu akandakakundiswa necare. Muno mamwe nemadisasters, mamwe nenhamo yema-early marriages. But through care zvinhu zvese izvi pari zvino izvi ndikuona kuti kana madisaster chaivo vanhu vakutoziva kuti disaster kana ichiuya tinodai takazviona through care. Care yakatipa ruzivo rwakanyanya kuziva chakaipa padisaster, chakaipa pa-early marriage, chakaipa pachi. Saka inini ndoda kungotenda Mwari nekuti pane zvinhu zvandanga ndisina munjere dzangu zvanga zvisipo through education but zvakauya through care. Zvekuve neruzivo rwokuziva kuti chakati chinogadzirirwa chisati chavepo, nhamo inopera kufurukidza nekushanda. Iri basa rangu rekutungamirira nharaunda sakansela rakaita nyore through dzidziso yandaiwana kubva kukare. And as you are aware, when we talk of disasters, the first responders are the people in the communities. So these are the structures that we want to strengthen and capacitate so that they'll be able to respond to disasters before these other supporters come in. Of course, disaster that we talk about, we are talking about any kind of disaster. This can be drought, this can be COVID-19, this can be floods. And what we want is to already build the capacity, even before the disaster, of these women to be already active in their communities, working with the community leaders and influencing positive change in their communities. Ini ndinonzi Jeni Mubaiwa. Tinobva ku Ward 13, muvhituko 3, muzvamwenyi village, pachikoro pamasocha. Isusu toita mukando wecare. Mukando wedu care takautanga gore rakapera. Taya kuzotenwa nevecare vachitiudzawo kuti mutsa tatiri vanhu vangu vakarivara muno munharaunda medu pasina chimwe chataa tichiita zvichiburikidza nekutenwa ukoko. Kubva gore rapera pandatanga kuita mukando ndakatanga kutoona kuti mumba mangu chaimo matoone vandudzo. Mari yatakashaya nagore rakapera ndandiri munhu anga akasara, vana vangu vachidzingwa kuchikoro. Pamba pangu chaipo papasina kana chimbuzi. As such, K International then capacitated us through the MACP program to impart the knowledge that they equipped us with, to train women to be in leadership positions, so that when decisions are being made after a disaster or before a disaster, they will be able to represent themselves and demand what is equally right for them. Working with these partners, we come together and started training after co-creation, started working on the action plans that we developed with the community, with the women groups. For example, we linked them to get support through the MACP project to fund the SLiC groups. Each group was receiving $500, and instead of giving them as grant, we decided that this money, they have to return it with a small interest that was agreed by the community groups. We're coming in to support what they are doing already in their projects. And in doing that, we were riding on the already existing care projects in the district, which are Takunda and Start for Girls.
because the program itself didn't have a budget to support the level of effort. So we're leveraging on the existing projects that are being led by CARE in Buhera District. Chikanda kudaro tichiita umwedu ichisumuka pakazouyawo veke ndobva vaona kuti aisi tine mubato wemaoko atiri kuita vakatidana pano pamasocha school ndobva tapiwa mari 500 vs saka baba takapiwa mari ipapo takavandudza futi bhizinesi redu hatichaiti zvokumirira mabhanzi ega ende takuchengeta futi huku iyo zvizvo tine chirongwa chekuti tinde kunotsvaga futi matemba sezvo nguva ino igore rino hakuna muriwo saka tiwani tikaita futi zvematemba bhizinesi redu rinogona futi kuvandudzika tichiwana zvinotiyamura. Mari iyi iri kutibatsira zvakati tiri kuita zvehuku dzedu takadzibhuranja kubva tadziisa noumwe musha unogara vamwe amai vanonzi Margaret patinozichengetera isusu tinoenda ipapo tichinofidwa kudzane dzedu takahodha zvinhu zvekutengesa ndobva taona kuti tiite zvekurenda chibhotiki zvinotikostira saka takasheyana mamembers kuti umwe nomwe anofamba kusaiti kwanogara achitengesa tichiuya tisine marekodzi ezvinhu zvakadini zvakatengesa. And we have also assisted, or we are assisting them in training them so that they also put an added element for their VSL for disaster preparedness, such that instead of just buying plates and the like, we are also saying put something on a reserve to be able to respond to emergencies. The other approach was also building the capacity of women in the communities, particularly working with rural women. We were working to prevent gender-based violence, and we are also working to make sure that women are also recognized in decision-making, that women also have agency, that women can come together and talk about their issues. We also try to engage, because some of the barriers were raised was, a lack of support from the males in the community and also the traditional and religious leaderships. So what we then did was to engage the leadership, but we bring in an innovation where we bring theater to do a role play about the issues that women are facing in the community. What then the role play or the drama did was to trigger discussions, even from the religious leaders, even from the community leaders and the women themselves and men to come together. Inza pamba pakaita nzara mai nababa kana musingarimi musingashandiri vana venyu pamba ipapa hapagarwi zvakanaka panoramba pachingova iwewe hauna iwewe unoita basa repano sedhirama ratingechiona panapa ya problem yekuti madomasi ndiwo akarima madomasi saka yanowatengesa ndotanza kudya mari iyo saka ndinoona kupite kupa vanhu tengesa yayo madomasi yani egreen iwaya ndinoatengesera ani egreen anoda madomasi egreen. So we bring them to a dialogue after this role play that we did with a professional theatre and development group, acting out how child marriages are manifesting in the communities. And after the deliberations, I think it was good to see that women, community leaders, and the religious leaders were willing to change. Nyai ilikumasabu ni madzimambo ndo kunopedza zvese kumwe kwese kwatingabate kuti kuchikoro nekuti hakuna simba kudarika kuna saba ndo pane munhu wese anoafektwa neanoafekta saka nyaya hombe yandikuta ndeyekuti imimi dai muine mamwe mapepa amunogadzira anokuratidza kupa simba kana sabhuku akamira tine masekitari edu mitemo yese isingatenderizwa sabhuku aunganidza vanhu ndokuti ndo kune mhondi dzese nevakanaka nevanorepwa nevanodii
taunganidza vanhu vavo tochipa simba rakasimba kuti kana ndikanzwa muno munzvimbo mangu kuti maitika zvinhu zvakaita sezvizvi ndo pachaitwa chidzidzo chekuti zvinhu izvozvo hazviitwi pamunhu anenge aita izvo. Inini dare rangu ndobva pano ndoendesa kwamambo, zvabva ikoko ndokuti vanhu vachidzidza kuti zvinhu izvi hazviitwi nokuti zvinotangira mumusha ndo mune vanhu ndo muna sabhuku. Sabhuku ndiye ane basa rese rekuti zvinhu izvi zviperi. Mhirizhonga yepabonde haigarirwe dare nasabhuku, inofanira kuenda kuchipatara yoenda kumatanho akodzera ichienda kupolisi. Zvakadaro zvinotibatsira kurijusa mhirizhonga mukati menharaunda dzedu. Tine mhirizhonga dzinoitwa pakati pababa namai mukati memba. Tinodzidzisa zvakare kuti baba namai havafaniri kurwa kana kutukana vana vakatarisa varipo, nekuti zvinokonzera kuti vana vatadze kuva nerespect kana kuti vana vatadze kuziva zvavari. Hazisi nyaya dzechinai dzedu dzekuti tivheneke kana pangouya nyaya dzechibharo vana baba, nyaya usiku husati hwapera, nekuti tinoti within 72 hours nyaya inofanira kunge yasvika kuchipatara. Why? Kana munhu akarepewa nhasi, angava mwana, angava mudzimai, kana even vakomana vanogona kusangana dambudziko iroro, kana akarepewa, chatinoitira kuti amhanye kuchipatara within 72 hours ndechekuti anonoitwa yatinoti post exposure prophylaxis, kana kuti yatinoti PEP muchidimbu, kureva kuti ari kunopiwa mishonga inodzivirira chekutanga zvigwere zvakaita seHIV. Chechi2 anodzivirirwa kubata chinai pamuviri nezvimwe zvigwere futi zvepabonde. We also had a chance to meet with the local leadership, where the women were also sharing their views to the local leadership, so that the men and the local leadership, which is mostly the gatekeepers of patriarchy, also understand that women need to be included when we are talking about leadership, be it we are talking about boreholes, be it we are talking about schools, be it we are talking about in churches, or just in the traditional leadership structures, the gap that women can also play, and the important role that women can play in being leaders in that aspect. And what was interesting from this engagement is that the village heads, the traditional leadership and religious groups came up with action plans for themselves, like commitments to say, with the power that I have as a community leader, I'm going to support women in my community to take leadership positions. And most of them were starting with their structure to say they have already a committee of 7, but what they were going to do is to make sure that women are part of the committee of 7, and they are not only part of it, but they're also given the chance to lead as chairperson, as secretary, and participate meaningfully in those discussions that they have at community level. Danho rekutanga randinoona rakakosha kuti ritorwe nemakereke nderekugona kugamuchira vanhukadzi mukati mekutungamira mabasa mukereke, kuti vanhukadzi ngavakwanise kupiwa zvinzvimbo zvekutungamira mukati mechechi yaMwari. Ndo chinhu chekutangisisa chakakosha chechi, nekuti the moment yekuti vanhukadzi vapiwa mabasa ekuti vatungamire mukati mechechi, tichagona kunzwisisa kuti kana vachitungamira vanoda dzidzo, ende tichagona kuvakoshesa zvakare through ideas avanenge vachiunza mukati mechechi yaMwari. Hatichadi chinonzi mhirizhonga, hatichadi mwana anozarirwa, hatichadi mwana anotadza kuenda kuchikoro. Zvinhu zvese izvozvo ndo zvatakatarisira isusu semasabhuku amazuva ano, kuti taakuda kuti vana, mukomana, musikana ngavaende vese kuchikoro. Musikana akaita pamiri zvisinganzwisisiki, tinoti mwana iyeye ngaazvare oti mwana omboti yaruke mbichana odzokera kuchikoro. We have also provided shelter and shelter accommodation for women at risk. This has given women a sense of well-being and improving their quality of life, and also empowering them to become decision makers, to respect
their voice and also to exercise agency in the way they do things. So by also tackling gender-based violence, you also increase women's political participation, you also increase the leadership participation, you also increase the economic participation, and you also increase the social participation. So we are working with the government. So we are mainly working with the Ministry of Women Affairs, Ministry of Primary and Secondary Education, because we're talking about the girl child, we're also talking about women. But we are also working with the agriculture officers who are based in the communities as well, supporting these programs. So we find out that wherever we go, we always go with community, with the government stakeholders supporting us. So what we have done is to make sure that the local leadership understands the effects of GBV on disasters, the effects of GBV on leadership and economics. So what we have tasked them and their commitments, they said they will cascade also this information to their communities when they do their areas, when they do their Sundera Mambo. They also made a commitment that we are going to come together and we are going to share with the rest of the community. Likely to be a continuation after MACP, because already we are networked and we are already working together with these partners in other different projects, and we have a community of practice that we have that is going to sustain and also make sure that we are proactive in terms of integrating gender whenever we have a disaster. In terms of the project is coming to an end, yes, that is in terms of funding, but the knowledge has been given, the skills have been imparted. They can actually roll on. No wonder why we're talking of these systems and the structures that exist, be it the project is there or it's not. The village committee, village development committee is there. To see happening first is to see these women, improving in terms of their savings. And when they really improved in terms of their savings and their leadership structures and their governance, then it's easier for them to link them or to support them in terms of regularization, because that is very important for sustainability purposes. And this is why we are bringing in the Ministry of Women Affairs and private sector to participate in this project with us, so that there is sustainability after the 6 months.